Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello. হ্যালো স্যার, কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? তোর কথা শোনা হ্যালো। যাচ্ছে। আরে নেট প্রবলেম করছে, আই থিঙ্ক স্যার ঠিক আছে, স্যারকে কল কর। দাঁড়াও, আমার পাওয়ার ফেলিয়ার হয়ে গেছিল। আমি আসছি ব্যাক করে। হ্যাঁ, একটু তুমি দু তিন মিনিটের মধ্যে আসছি। ঠিক আছে, সবাইকে একটু বলে দাও, সবাইকে একটু বলে দাও। ঠিক আছে।
আমার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। সরি, একদম কম্পিউটার পুরো পুরো অফ হয়ে গেছিল, বুঝলে, যার ফলে আমাকে আবার সেই ঝুঁকে, এনিওয়ে সরি, এই যে এইসব ইলেকট্রনিক, আমার মনে হয় এই 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 স্লাইডটাতে আমরা ছিলাম। The inspection required is less and skill required is also less in production because of the repetitive nature of the production. এখান থেকে আমি স্যার আপনি শেয়ার করছেন? হ্যাঁ, আপনি স্যার শেয়ার করছেন স্ক্রিন? ও স্ক্রিন শেয়ারটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে, দেখছি না। স্ক্রিন শেয়ারটা আমার বন্ধ হয়ে গেছে। Sure. Oh, it's too bad. এবার দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, inspection required is less and skill required is also less in production, in mass production industry. Now we will go into the disadvantages. What are the disadvantages? See the right hand column, which is variety in job is not possible. In a mass production type layout, you cannot have variety in production. I have explained to you that if you want to change from a shoe like Kate's to a shoe like Power, or from a car design with model Alto to say Swift Desire, it will not be possible, because every equipment on the assembly line is suited for one particular product only. Then the point 2 of the disadvantage comes automatically, that is less flexibility to changes. Of course it is less flexible, because until and unless the entire production line is over, you cannot start another production line. And the setup time for one production line to other line is also quite high. The next disadvantage is entire line stops in case of breakdown. এটাও আমি তোমাদের জুতোর কোম্পানি, গাড়ির কোম্পানি সব ধরে ধরে বুঝিয়েছি যে প্রোডাকশন লাইনে যে মেশিনগুলো বসানো আছে তার যদি একটা ব্রেকডাউন হয়ে যায়, সমস্ত লাইনটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। যার জন্য কি করতে হয়, ডুপ্লিকেট মেশিন রাখতে হয় লাইনে, ইনভলভিং ক্যাপিটাল কস্ট।
সবসময় সেটা করতে পারবে না, because capital cost for a certain machine may be very very high. আর তোমার যদি 10টা প্রোডাকশন লাইন থাকে, তাহলে 10টা মেশিনে তোমাকে 10খানা প্লাস ইন্টু 2, মানে একটা করে অল্টারনেটিভ মেশিন রাখতে গেলে 20খানা মেশিন লাগাতে হবে। You can imagine that a breakdown on the line is very costly in case of a product type layout. Larger crew of skilled manpower needed in maintenance. ওই ঠিক 3 নম্বর পয়েন্টের সঙ্গে 4 নম্বর পয়েন্টে চলে এলো। মেশিন ব্রেকডাউন হলে চলবে না। Either you have a spare card that you remove the card and put it and make the machine working again within say 10-15 minutes, or change the machine altogether. Even these days machines are produced in modular construction. Even the CNC machines, they are produced in modular construction. I've seen the assembly of CNC machines, the head gearbox, the feed gearbox. These are all separate modules. And if there is a problem, you can remove the defective module and put a new module and start the machine again, which is not possible for a conventional machine. Conventional machine, if there is a problem in the feed gearbox, the feed gearbox is built into the machine. So feed gearbox defect can take up to 1 week, for repair. So in this particular case, in case of a product type layout, you need larger crew of manpower, because breakdown is absolutely a detrimental issue to the production. What is next? Next is less job satisfaction as job variety is low. এই জন্য এখান থেকে আমি মডার্ন টাইমসের কথাটা তুলেছিলাম যে look at the life of a fellow who is working on the assembly line day in and day out. He tightens bolts while he was sleeping. In sleeping also, he is moving his hand, as if he is tightening bolts. See that. Please see that. Duplication of machines result in higher capital cost. আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে তোমাকে আইদার মডিউল কিনে রাখতে হবে অথবা পুরো মেশিনটা কিনে রাখতে হবে, যে কোনো একটা কিছু করতে হবে। And 7th is more space is required. I talked about the automobile plant, I talked about a shoe plant where I have seen and I have worked there with acres of land, they are established. All mass production units are quite large. Even a cycle manufacturing factory is also quite large. If you get the opportunity, you can see thousands of people work there. The rubber factory where I was the factory manager in Bata, they had 2,500 people and another say 2,000 people in leather shop. So there are about 4,000-5,000 workers only, and total plant, I think it was something around 8,000. And when the Bata shoe factory used to at the end of the shift, there is a crowd of people, coming out from the gate, running to the nearest, railway station, bus stop, and things like that. It was a scene to be seen. And same thing in Jamshedpur, I've seen in telco plant, when the siren blows for the end of a shift or for a lunch break, thousands of people, they come out. They're so big and with so much of manpower required. And the space also. Because most of these people, they stay around the plant. In Bhatanagar also I've seen, and in Jamshedpur, most of the people stay around the plant. They go for lunch during the lunch break to their home, have their lunch and come back and join again. Okay? And I'm telling you one thing, when the lunch break happens, I'm also going out. Say I was working in that plant for some time. I was also going out. I find that through one gate, the people are going out in large numbers. And through another gate, the entry gate, the sweepers and cleaners, they are actually waiting. When these people go out, they will immediately go in and start sweeping the floor for the next shift. It was an amazing situation to see. All the ladies and girls, from the tribal girls and ladies, tightened up in saris and all, with brooms in hand,
পুরো ঝাঁটা ফাটা নিয়ে একদম পুরো কেটে দাঁড়িয়ে আছে। যে মুহূর্তে শিফট শেষ হয়ে এই লোকগুলো বেরিয়ে যাবে, ওরা হু হু করে ঢুকে যাবে ভেতরে, যে সমস্ত ফ্লোরকে ঝাঁট দিতে আরম্ভ করবে। It was a scene in telco plant I have seen in my life. I just wanted to share with you. ये हम कभी भूलेगा नहीं. It was a scene really. And the plant is always neat and clean, absolutely. In Bata, it was not there, to be very frank. In Bata, it used to be done in the weekends. On Saturday and Sunday, Bata plant used to work for 5 days a week. And on Saturdays and Sundays, all the plants were cleaned, all lines and everything were cleaned and made ready for the starting of the shift on Monday. But in Jamshedpur, it was every day and every end of the shift. And on the floor of a heavy engineering plant where I used to work, you can even put a blanket and you can sleep there. It's so clean, absolutely neat and clean, speak and span. वो देखने का चीज है. So this is so far as the productive layout is concerned. Now quickly I will to go into the process type layout. আচ্ছা, আমি তো বকে যাচ্ছি, তোমাদের কি ভালো লাগছে লেকচারটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, next is advantages of a process type layout. Process type layoutটা কি না? Suitable for job shop production, small batch production and things like that. Advantages are high degree of product variety is possible. यही है ना? I mean, that is the nature of the production in process type layout. In my plant, which was where I have traveled and worked in other plants also, but my own plant was process type plant. High degree of product variety. What I said, in 1 month, we were making 25 different types of equipment in different drawings. Can you imagine the product variety? 25টা মেশিন 1 মাসের প্রোডাকশন প্রোগ্রামে থাকতো, কোনো সময় তো বেশিও থাকতো, আমি জানি না, আমি অ্যাভারেজ বলছি। 25 different machines with different drawings. So the flexibility to changes are high. ওখানে যেমন flexibility নেই, এখানে flexibility is very high. You can put in different types of production. আমি কাজ করতে করতে হয়তো দেখলাম আর একটা অন্য কাজ এসে গেছে, যেটা ডেলিভারি টাইমটা হয়তো একটু তাড়াতাড়ি আছে। আমি কি করতাম, ওই আগের কাজ থেকে বন্ধ করে দিতাম, ওটাকে একটু বন্ধ করে দিতাম, স্লো ডাউন করে দিতাম, যে এই কাজটাকে ঢুকিয়ে দিতাম লাইন। This type of flexibility is not there in mass production. তোমার অল্টো গাড়ির বিক্রি হঠাৎ বেড়ে গেল আর ডিজায়ারটা হয়তো একটু কম বিক্রি হচ্ছে, তুমি সার্চ করে গিয়ে ওখানে গিয়ে অল্টোর জায়গায় ডিজায়ার তৈরি বা ডিজায়ারের জায়গায় অল্টো তৈরি করে ফেলবে, there is no chance, absolutely no chance. আশা করি আমি কি বলছি তোমরা বুঝতে পারছো। মেশিন ব্রেকডাউন উইল নট রেজাল্ট ইন শাটডাউন। একদম ঠিক কথা, ওখানে যেমন পুরো লাইন বন্ধ করে দিতে হয়, এখানে সেটা নয়। কি এখানে কি করতে হয় না, যেহেতু শপ ওয়াইজ ভাগ করা আছে প্রসেস টাইপ লেআউট, এখানে হচ্ছে ওয়েল্ডিং শপ, সেখানে তো আমার 40টা মেশিন ছিল। 40টা মেশিনের মধ্যে যদি 2টো মেশিন ব্রেকডাউন হয়ে যায়, একটা মেশিন ব্রেকডাউন হয়ে যায়, কিছুই এসে যায় না, ওটা তুলে নিয়ে অন্য একটা মেশিনের পাশে নিয়ে গিয়ে সে কাজটা করতে হবে। প্রোডাকশনের স্টপেজে হয়তো সামান্য একটু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু প্রোডাকশনের স্টপেজের কোনো প্রশ্নই নেই। স্মল মেনটেন্যান্স ক্রু নিডেড, অবভিয়াসলি ওই রকম আর্জেন্সি তো নেই যে মেশিন এক্ষুনি লাগিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে, ও আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থ করবে। সো মেনটেন্যান্সের লোকের সংখ্যাটা অনেক কম লাগে। অ্যান্ড লাস্ট পয়েন্ট ইজ হায়ার জব স্যাটিসফ্যাকশন। I personally used to get lot of satisfaction in doing this type of job when I studied 25 different types of drawing in a month, adding people, planning for the material, planning for manpower and things like that. These are the disadvantages of a process type layout. Flow time of product is higher. এই যে 25টা ইকুইপমেন্ট আমি তৈরি করছি, এগুলো কিন্তু তৈরি করতে সময় অনেক বেশি লাগবে। ওইরকম ভাব 2500 পেয়ার জুতোর মতন তৈরি হবে না, এটা তো একটা তৈরি করতেই 3 মাস লেগে যায়, একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট তৈরি। যে মাস থেকে শুরু করলাম তার 3 মাস পরে বেরোবে বা 2 মাস পরে বেরোবে। প্ল্যানিং ইজ কমপ্লেক্স। 25টা ইকুইপমেন্ট, 25 রকম র মেটেরিয়াল, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ম্যান পাওয়ার, সমস্ত কিছু প্ল্যান করতে করতে তোমার it becomes a complex system. Skill requirement is high. আমার প্লান্টে প্রত্যেকটা ওয়ার্কার ITI কোয়ালিফাইড ছিল 100%।
2-3টে লোক একটু মেটেরিয়াল এদিক ওদিক করতো, এছাড়া বাকি সমস্ত লোক ছিল ITI কোয়ালিফাইড। অল হায়ার ইনভেন্টরি নিডেড। কারণ কি, ওই 25টার জন্য তো 25 রকম আইটেম লাগবে সমস্ত। 25টার যদি 100টা করে হয়, তাহলে 2500 to 2500 items have to be lined up. আর একটা হচ্ছে হায়ার ওয়ার্কিং প্রসেস। এটা পরের দিন ভালো করে বোঝাবো তোমাদের, আমি হয়তো আগেও বলেছি। ওয়ার্কিং প্রসেস জিনিসটা ভালো করে বুঝতে হবে, সেটাকে ছোট কথায় বলে WI। তোমরা যখন শপে যাবে তখন তোমরা প্রচুর শুনবে এই কথা। আচ্ছা, এই সন্দীপন একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেবে, আমার আজকে লাইনের প্রোডাকশনটা একটু ডিস্টার্ব হয়েছিল, তো সেই জন্য আমি জানি না, কেউ একজন নিশ্চয়ই নিচ্ছে হয়তো। স্যার আপনার তো স্যার রেকর্ডিং হচ্ছে স্যার এখনো। হ্যাঁ, রেকর্ডিং হোক না, রেকর্ডিং হলে কি হয়, রেকর্ডিং থেকে অ্যাটেন্ডেন্সটা কি করে বের করবো? রেকর্ডিং থেকে অ্যাটেন্ডেন্স বের করা যাবে না। অ্যাটেন্ডেন্সটা একটা ফিক্সড ইয়ে লাগবে, যেটাকে আমাকে একটা রিপোর্টে ইনসার্ট করতে হবে। তুমি আমাকে যেরকম দাও না, রোল করে এটাকে তুলে আমাকে ফরওয়ার্ড করে দাও একটু ভাই প্লিজ। কারণ আমি দু জায়গা থেকে কেন নিই, কারোর নেট ফেলিওর হয়ে গেল, কি হয়ে গেল, আমি তাহলে সেদিন অ্যাটেন্ডেন্সটা পাবো। কিন্তু সব নেটের উপর ডিপেন্ড। দেখলে তো আমি কিরকম সাফার করলাম, আজকে 10-15 মিনিট নষ্ট হয়ে গেল। তুমি একটু একটা আমাকে একটা ছবি তুলে দিয়ে দাও, আমি একটা স্ক্রিনশট নেওয়ার চেষ্টা করছি এখানে, কিন্তু ওই স্ক্রিনশটটা নিলে আমার হবে না। আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে তোমার প্রত্যেকের নামের এগেস্টে অ্যাটেন্ডেন্সটা দরকার। দেবে? হ্যাঁ স্যার, দিচ্ছি, প্রসেস চলছে। আমি একটু ধরে আছি, হ্যাঁ, 2-3 হ্যাঁ মিনিট স্যার, ধরে আছি, যাতে তুমি স্ক্রিনশটটা নিতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝলে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম আমাকে দিয়ে দিয়েছে, তুমি যদি দিয়ে দাও তাহলে পরে তো ভালো হয়, আমি কম্পেয়ার করে নিতে পারবো। অনেক সময় আবার লোকের ছেলেরা অনেক সময় বেরিয়ে যায় নেটের প্রবলেমের জন্য, এই সমস্ত তো হয়। অ্যাভারেজটা বেশিটা আমাকে নিতে হবে অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে। যদি তুমি বলো তাহলে আমি বেরিয়ে যাবো ক্লাস থেকে। হ্যালো হ্যালো স্যার, হুম, আমি দিচ্ছি, হয়ে গেছে, আর 3টে বাকি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, পেয়ে গেছি। ওকে, অল দি বেস্ট। আজকে রাত্রিরে বোধহয় একটা আছে জানো, একটা ক্লাস আছে আমার, আমি একটু দেখে নি দাঁড়াও। আজকে রাত্রিরে আমার টেকনিক্যাল গ্রুমিং এর ক্লাস আছে 8টা থেকে 9টা। ওটাতে তোমরা সবাই একটু এসো, কেমন? আমি নতুন নতুন জিনিস কিছু তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, গুড বাই। আমার আবার নেক্সট পরেই একটা ক্লাস আছে।